It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. It was nice that you sent me actual letters. It's more than any of my other friends have done. And you even wrote on that cool parchment paper. That's so Max. So pretentious. But I love writing on it like an English poet. You deserve the best stationery. Probably easier to write than to visit me. I don't mean that in a bitchy way. Not totally. You probably wanted to avoid awkward conversations like this. Pretty much, yeah. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. See? Without you here, I'd have no clue. Bet you could take some amazing shots. Those beached whales are so sad. I kind of know how they feel. At least, I'm alive here with you. You're a real survivor, Chloe. I know you have to deal with so much. I don't want anybody else feeling sorry for me. I can do that. Along with my parents. My dad still feels guilty about buying me that car. Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say. Some prick in an SUV cut me off and I flew into a ditch. Do you remember everything? I saw everything in bullet time. I felt my back snap and that was the last thing I ever felt in my body. When I woke up in the hospital, I literally couldn't move a muscle. Jesus. I don't know what to say. Don't say anything. I'm just happy I did get to see you again. I could have ended up vanishing out of the blue like that girl from Blackwell. You mean Rachel Amber? When was the last time you talked to her? Never. I just read about her in the news. I didn't even know her name. You did? This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world. Do you think so? I haven't kept up with the details. I have more time on my hands than you. Plus, I'm a science nerd. But none of this makes sense. I know things seem out of control, but as long as we're together, I don't feel afraid. Hanging out with you makes me feel like a total kid again. You don't even know. Listen, Chloe, I'm sorry I haven't been out to see you more. That was wrong. You're my best friend. Max, thanks for coming out to see me. You're doing awesome. I don't think so. My nose is getting cold. Maybe we should get back to my place? It is hella cold out here. Hella? I hate that word, no offense. None taken. Oh Mann.
pretty high-tech lair. Feels like a high-tech cell. But I am lucky my parents bust their ass to take care of me. I know it's hard for them. They're grateful you're here with them. Right. Especially when they can't even take a walk alone. Sometimes I act like a total teenage brat just to give them an excuse to yell at me. Pathetic, I know. Chloe, you're a great daughter. You're kind and sensitive when you don't even have to be. Trust me, I still get my rage on. Especially when a nurse has to watch while I take a dump so she can wipe my bum. Or when doctors flip me around like I was a science doll. I can't even imagine. But you're still amazing. You always have been since we were kids. Thanks again for coming, Max. I, need to get my drink on. Can you bring me some water? Oh man. That must be her mighty morphine machine. No more bongs for her. Instead of handing Chloe a bong, I'm feeding her water. Did I give her a choice? There's the old Chloe. Whoa, Chloe can totally control her computer. It's so great people get this high-tech help. I should offer to put makeup on for Chloe. Not that I can, but Max, it would be fun. Cool that you're here again. I'm glad you think so. Jo. That is so incredible. And she can browse cat videos on the web. Chloe is still a punk at heart. But she can't stage dive anymore. Das Programm des Black Attic Club, nur für 21 oder älter. Black Flag Tribute Band, Dorothy Twister, Low Pants Eyes, Pisshead oder Disco Boys und Groovy Ghoulies. That's so cool that Chloe has made friends online. Willkommen in Hot Wheels Chat, Handybot. Zur eigenen Sicherheit sollten Sie nie persönliche Informationen im Chat preisgeben. Es liegt in der Verantwortung, sich mit den Regeln des Chats vertraut zu machen. Was magst du gerade? Mit dir reden. Haha, ohne Witz. Wer ist denn was? Ich glaube, sie ist Miss Blue, ne? Chloe. Ich ziehe mir gleich zurück in die Vergangenheit rein. Oh mein Gott, liebe es. Scott Bakula ist super. Scott Bakula. Kenne ich nicht. Zurück in die Vergangenheit? Ach, ich meine zurück in die Zukunft. Das bist du auch. Ich hoffe, wir können uns bald treffen. Nicht, wenn du in San Francisco bist. Hey, ich muss zur Physio. Ich melde mich. Du schaust mir wahrscheinlich noch bei Cooler zu. Tu das unbedingt. Hallo. Man, Joyce and William built a whole new bathroom for Chloe. They're so great. I still can't believe I put Chloe in that chair. Chloe's message board since the accident sure looks lonely. I didn't add much. It's nice my parents sent a card at least. Chloe, wir lieben dich und du bist immer in unseren Gedanken und Herzen. Wir hoffen, dich bald wieder lächeln zu sehen. Gute Besserung, Ryan und Vanessa Caulfield. Ich denke an dich. Das kann ich sogar selber übersetzen. I wonder who this is. Kind of a generic card. Megan. Ich denke an dich. Liebe Chloe, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich bin hier für dich, wenn du etwas brauchst. Ich hoffe, dir geht es bald besser und dass wir uns bald sehen. I wasn't very available to Chloe. Real nice. Klar, ich wollte dir nur kurz schreiben, damit du weißt, dass ich an dich denke. Ich komme mir wie eine Null vor, wenn ich sowas wie "Ich hoffe, es geht dir gut" schreibe. Ich weiß, dein Leben ist jetzt anders und ich möchte nicht, dass das unsere Freundschaft im Weg steht. Ja, ich war eine Weile nicht in der Nähe, aber das ändert sich bald. Ich hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Max. At least I sent road trip selfies to Chloe. I'm sure that made her feel great. Ja. Eine Schneekugel, ne, mehrere Snow Schneekugeln. globes are taking over. Was ist ein was? Ach, ein Schneereh. Oh, the snow dough.
I guess not everything changed. Hello, Chloe. She likes fluffy animals now. That's a serious heat lamp. Does Chloe look at the garden and think about her childhood? She can't even feel the grass now. Hm. At least Chloe doesn't weigh that much. Oh man. She has to use that ventilator just to breathe. I should have kept more in touch. Drink up, Buttercup. Oh man. No wonder my throat is dry. I don't think I've talked this much the whole year. Have you ever thought about doing a podcast or something? I wish I could punch your face right now. A podcast? Dude, I am a pod in a cast. Boring. Ouch. It was just a thought. I know you're just trying to help. Yeah, that's become a bad habit of mine. You sound like an adult now. It seems like we were kids in another life. Oh nein, ich habe nicht aufgepasst. To me, it seems like yesterday we were little brats here, watching Power Rangers and destroying the kitchen. Oh my god. We covered everything in flour. My parents. That was so hilarious. But a long time ago. You're the only person that I grew up with who visits me. As you can see, I can't keep all my other friends away. Das, welche Freunde könnte... Das kommt auf die Betonung an. Wie ich die Frage stelle. Du hast mich. You have me. I'm not leaving you, Chloe. Well, you didn't visit me a lot either. I mean, I loved your cards and photos, but... I know I wasn't around much. No excuses, I'm a loser. But I am trying to make things right. How? Dude, you're not Supermax. And I'm not trying to guilt trip you. That's what my parents are for. They love you so much. I know. My mom and dad are so cute. They always pop in here and make sure everything's okay with me. I think Joyce and William are incredible. Max, the accident has been so hard on them. Our insurance sucks, and the medical bills are fucking insane. Can they pay all the bills? No way. They keep the numbers away from me, but it doesn't take much research to find out I'm costing my parents almost $1 million a year. Chloe, you're priceless. No pun intended. You are such a geek. That's why I love you. Of course, I know a geek when I be one. See, I'm practically a human entertainment system. It would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house. What do you want to watch? I think I'm in like a mellow Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. Swear I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Achso, ich muss den Film suchen. Okay. Kann ich nicht irgendwas anderes noch machen? Taschentücher. Benutzen? Warum benutzen? Ich schaue jetzt mal in die Schubladen. Nothing but medical supplies. Mhm. She has to use a lot of lotion to keep her blood circulating. Ah, Ah, here's the DVD. trotzdem schauen wir hier noch rein. Oh my god. I made that mix for her when we were 12. Piratenpower. Ich will jetzt mal die Taschentücher nehmen.
Was ist denn jetzt? Thanks. I think you missed a grain stuck in my eyeball. Ah ja, okay, das wusste ich nicht. Hard to believe how just a little sand can cause such a big mess. It's like that Chinese proverb. A spark can start a fire that burns the entire prairie. You know, like the butterfly thing. So I've heard. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Erstens, die Fotos. Was ist denn das da? Vogelnest, ein Wal, eine Windmühle, ein Skelett, ein Skateboard, Steine, ein Herz, ein Vogel, Fußspuren, eine Sonne. Oh Gott. Das heißt ja, ich könnte hier theoretisch ein Foto machen. Wow, sir. Chloe was a straight A student. She could have gone to any college. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Überall 1. Sport, Kunst, Gemeinschaftskunde, Kompetenzen, Gesundheit, Mathematik, Wissenschaft. What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Sehr geehrter Mr. Price, sehr geehrte Mrs. Price. Als Direktor stehe ich Ihnen zahlreichen Anfragen zu Chloes besonderen Ansprüchen bezüglich des Rollstuhls und der Barrierefreiheit etc. wohlwollend gegenüber. Blackwell ist stolz, dass Schüler mit Behinderungen vollständige Konformität mit dem Behindertengesetz erwarten können. Allerdings wurden Campus- und Schulgebäude vor 1977 errichtet und sind noch nicht den moderneren Entwicklungen unterzogen worden, die zur Erfüllung der Bedürfnisse der Tochter und ihres bedauernswerten Zustandes nötig sind. Unglücklicherweise machen die jüngsten und beklagenswerten Budgetkürzungen in der Bildung viel mehr Spende erforderlich, um die Blackwell Akademie auf den neuesten Stand zu bringen. Aber dieser Tag wird kommen. Chloe ist zweifellos eine unglaubliche Schülerin und hat trotz ihres Handicaps großes Potenzial. Ich glaube, sie würde das H. West Miskatonic Institut in Bolton als passendere und bereicherndere schulische Umgebung empfinden. Das Institut verfügt über eine lange Liste an Absolventen mit Behinderungen und ich weiß, dass Chloe dort ihre akademischen Glanzleistungen in einem angenehmeren Umfeld fortsetzen kann. Angesichts ihres hervorragenden Notendurchschnitts besteht kein Zweifel, dass Miskatonic Chloe mit offenen Armen empfangen würde. Ich hoffe, Sie werden diesen Vorschlag ernsthaft in Erwägung ziehen, da ich sicher bin, Ihre Tochter würde eine Schule bevorzugen, die ihren vielen Bedürfnissen gerecht wird. Ich füge ebenfalls Broschüren anderer potenzieller Schulen in Oregon hinzu. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte mein Sekretariat. Mhm. Despite everything, they're still a happy family again. Mhm. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Nur für Skater, Tree-Flip oder Sturz. Achtung, Pause, neue antike Skatergesetze. Okay, alles klar. Ich wollte noch hier. Was ist. Warum kenne ich jetzt die ganzen Leute nicht mehr? Okay. Das. What? Oh. What? Das fängt alles von neu an. So viel zu tun, wenn ich nur die Zeit anhalten könnte, um all die coolen Sachen zu beachten, die passiert sind, seit ich wieder in Arcadia bin. Blackwell rockt. Oh ja, ich bin älter und dank Vic und Nathan auch modischer. Sie überraschen mich mit einem schicken Pork Pie Hut aus Stroh, verpackt in Furushiki-Style. Beste Geburtstagsparty aller Zeiten und betrunkenste, kann nicht schlafen. Tagebuch, kennst du mich noch? Zu beschäftigt, um zu schreiben, muss Fotos machen, muss leben, muss Freunde finden, sollte mich bei Chloe melden. Aber zuerst Vortex, die Party beginnt. Ich gefall mir nicht. DVD-Spieler, da könnte ich jetzt die DVD angucken. Irgendwas habe ich vergessen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nein! Zuerst ansenden.
könnte ich nicht in die Vergangenheit so weit reisen und den Verkehrsunfall verhindern? Also noch mehr verändern praktisch? I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you? I know you were beat down after the day with me, and Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No, I'm sorry I crashed so hard. Were you okay? I do have a mother and father when you're not falling asleep on me. You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Yesterday was such a blast. It was great seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates, jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck, I'm getting my regular head pains. Can you, pretty please, go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. My parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. But you can, Max. Like a pirate, right? I'm on it, Chloe. Ja, Nein, im Bad. Ich will jetzt noch nicht raus. Aber eigentlich muss ich raus. Aber ich gehe mal raus. Ich lasse sie jetzt allein. Echt jetzt? Das ist total unmenschlich. They gave Chloe their giant expensive HD-TV. Warte mal, sie schreibt. Ich wollte nur sicher gehen, weil du vorhin so schnell abgehauen. Vorhin? Das war gestern. Nathan macht sich auch Sorgen. Und wenn du reden willst, melde dich. Okay, hab dich lieb. Max, wenn du sauer bist, sag's mir einfach. Okay, Funkstille, wenn du reden willst. Meine Tür, Funkstille, wenn du reden willst, meine Tür steht offen. Die gibt mir nicht mal Zeit zum Zurückschreiben, ne? Hab dich lieb. Mir gefällt diese Vergangenheit, diese Gegenwart nicht. Damn. This is just for Chloe's basic supplies. Ach, überfällige Zahlung $8.587. Bonjour. That's great they finally went to Paris. Das wissen wir doch gar nicht. Die haben einfach einen Eiffelturm gekauft. Der könnte überall her sein. Autoschlüssel. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Schauen wir mal, was in der Zeitung fix steht. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Gestrandete Engel, die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Base dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu fernen Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwammen und in ihr Verderben. Die Walschule wurde Mittwoch am 9. Oktober am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich innerhalb weniger Stunden am Strand wieder, entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologische Mysterium bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Aha. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Suche nach beliebten Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Academy, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Base. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall.
Was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show Wo sind sie hin? weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Information, die zum Aufenthaltsort der Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte nachfolgende E-Mail-Adresse. Okay. Was steht denn auf dem Papier, William? They might get their own Ich hab's ihm home einfach taken genommen. away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrte Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothek Konto 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 2013. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess der Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Das Kreditinstitut. William. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max. I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch? She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl. Rachel Amber. Oh, yeah, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. Oh. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Ja, okay. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Joyce is a food coupon boss.
Njam-Njam-Soße. Gut, und wir sehen... Insurance is worthless. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Und... Das da schauen wir uns noch an. Joyce and William never had a garage sale. Garagenverkauf, Flohmarkt praktisch. Am Samstag. Und da unten ist die Post, die ich nicht ansehen sollte, es aber trotzdem mache. They're drowning in Und ich mache debt sie auch noch auf. just to take care of their daughter. Such bullshit. Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über $3.458 zahlbar an Happy Credit Card. Aufgrund neuer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von $1.250 pro Woche wieder ins Programm... Alter! $1.250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Alter! Ich glaube, ich will da nicht hoch. Ich will da eigentlich nicht hoch. Ich muss mich um Chloe kümmern, aber wir gehen hoch. In der nächsten Folge. Vielleicht auch nicht. Bis dann.